ni ebia obi nnim wo wo hwa nwom ben na kanipa de bakae wo me da se me da se Ghana fo nyina Nyankopon hira obi bia wo hwe ye de no nyam ne ayi e ma Adonai Elohim Yeshua Mahazaya ye da na se so de yen kwa che menwom de Erade adom Mr. T nwom to 1990 enwom obi de be hom ye e ma wo refi onyamia oyi wo firi wo oyimu ne Erade ayemi yo meto nyom na madana se minimuni awaya mame tina mi boni din enyama ho odin o ani mi nya edosun baby ano no koso ebeneza sene nyame de ma bedruni meka say yesaya de aye suneko one day me so edosun e me shira o etini de bebre o hosa e be sua de wo start 30 years ni wo hwe empanimfo a ebia wo beto wo mo wonwom mu ana se omo a wo no start ye no wo hwe omusu ene mo ban na ende wo hwe nyamesum ana nyamenwom to su ne su ban na obaje atumu se esunsunya bemu ana menka enwom no redim no oh okay meka su ban ankasa no yo okay me da se bebre ye ka se gospel music a gospel ankasa e ya asempa na ho dwom ene sese ye to wona me beto wo mo e wo system mi saketikiti no na ye ma me estanyame che no moto osori enwom ayeyi enwom arechechire enwom enkranhya enwom na wo mo eto adwom a etufo enwom a etufo enti se wo hwe sabren na hwe na ene ekuti anwom e wo ho pa those days no your time no untimi ntu akuti anwom e bia na mienu na enya asem na de waye mi ntimi wo sikanzi na makoto nwom de apem okutia na yana mi busa mo say se yeto sanwom na ya ye refi ye ho ana say okan Marko 11:25 for say wo bompa ye na ugina na kai say wo bibitia obi afache no na waja wo soro no de wo bone no mfom so acho nti bede na obi aye wo bone a wo begina sa aden so de abetu akuti anwom ene akuti anwom na wo ba beto no so nya wo kwa na ade hye wo de mati o the whole world ene etie enwom no enti wo hwe o time ne yen time na difference ne de very big before no obe ma obedamo ansa na dia kofia kotia ma wo dia kotro sofo panyi anidie no oboni ahobrase mu ama sofo na tia tro sa haye asem enedamo ni ho ye fiti ya straight to studio obi ama na homne so nya keyboard bi na etimi ye worship song no timi to be na social media ofren ho se oyodwumtene ti ye insua de ti those days na ye ma me no nto no se na me chanwo to ofra yesu afre no ye na be hwe hanamafo obi nim da obeba na kwade me na start won kwade won chen me ne nyina na start e boban kakra ansa na ono ba be ono so boban ansa na oh ye nyina ye boban ansa na obe start but me kan nwumu a ye nkransa me ye me do bi nim da obeba nke bebo na wo hwe ne obi tu akuti anwum gospel ase fanyen fa bone ne fom so nche ti wo be da no aba beto nwuma yakutia me wa kwama nation the whole world obi etie ti so no obi nya asema fa cha ne fa meto nwum emepema kutia gospel ya sempa the word gospel music would you to me say yeah and that gospel you mean kasa mu hina de but oba kasa bia na ebi mu oh yeah gospel music is no obi o man beginning no first album o hwe no a o se ne ye nyina ay different oba hit second one third one no afena ne niam frase se ye den sisa eti na me we dey asofo no mo me pe madamfo David Asempa na ahoma so nti ne Bible say abiri bia tade a na hye na no de hwe enwan so no ni bie no ti ahoma so obape na yenkan hunu se Lucifer so no edumtuni pa ahoma so nti ne me Nyankopon eto ne ba asase we so le scientist yantimi amre yen ho ase a yantimi ntodum emfa mre na youth no ede na ye kire wo mo ade na ye kire wo nti mesre se enwum to ne de e se asesa kra ebinu so wo ye le ni mu a obi o to nwum a wutum se yes ekoye wutum TV na wo hwe se o dabe enwum nyina obi o hono mu a Reverend Fori Mifacho we starting nyamesum ebia na young man coming up what do minim say bia na wo to Kristo mu ansana ana say bia na
ye de ye bia ye fa ho na ansa ye be ye nyamesom ye besom Nyankopon na but wo hwe sene tete nyamesom tie no tama wo nyi no na tese wo ye sofo no wo hwe sene nyamesom tie nda na nsunsunye wo mu na mama ya ta se ba nwum to mu dia nsinsaya bam bebre nsinsaya bam na pacha wo hwe nyamesom na nkasa ye de ba asori fie ene Kristo abrabo na pacha wo hwe nsinsaya bam ana meda wase meda wo executive producer and producer na wankasa sinami charity for nyina amen say nsunsaya kakra be because oko Bible wankasa 1 Corinthians 12 once okay say he gave first apostles second prophets after that and then there is a first giving which is apostles and prophets. Why is it so? For the establishment of centers, apostolic centers omobetiti nyamemba ewo nyamemu. Then after that, then healings, signs, wonders, administration and all that. There is the first, which is which is the apostolic centers. Yedi suban papa. Yedi betiti Christo for nyame asofo. Any nyamemba. You see, then yebekwa kohwehwe ayaresa. Any or ayaresane signs ne prophecies ne neomano but we share a time and a gift a different from fruits sir gift no a chedie but fruit no it comes by process of time. It's something you cultivate. It will not come by impartation. And tete no be unse ye wo baby ana specially no answer na wo crowd be piece o yes of no the kind of entity wa femu no na wa fa nyomemu a obe unse upie no adom no enko ani ho but suban a eka adom no no so no ewo ho but now in our time no nya hu ne say the gifting is there but fruit no ani ho so the person is gifted like the Church of Corinth. And then actually need the Church of Corinth. They were very gifted, prophetic, ayaresa, but they were so gifted. But Bonibie also can Corinthians church, you will see. That's where people were following after. Omomo mamenom. It said Matisa and Simbia Koso Umumu. Some of them who added that all these things were in the Church of Corinth. But the apostolic centers were there. You are coming out both-handed, fruits, giftings, also. But Osha den na this sense so yaba ma wakabi that yakabi den na osha ama this difference yaba ya den na mana balance because en couple minimum say na kwan sesa the natural say tete no ne o de kire mo no nka say nka yen so yemfa ne saa the den na osha ama na ba sese yen de yemfa ne say ye be kwotete kwan no so no the radio asema life and you can see TV program na ye pese ya chi ahwefo nyina the radio asese akwanya ba opanyi sia o topic ye kase ye kan ye be ka ko sese Yesu beba ensesan ya abade emotwe amen but send the be nyame ensem beba mu o sia semre ne kwawe ya all the signs no o see them ye be hu etenya ne sa nyame asem ntimi mam okay nia amansi san ya aba no ye ma me di kan aka enwom to I say so for so aba nyame dwuma m kakra sa sofudie emra yi wo mu no me kan mabu na wona ye mpa adesua ntade ba ko ni se esa nyame na sam ne beba mu no ntane ni ba ko ntama se ba to so mienu ni se embabu na nkasa mo mpa adesua emra ye mpa adesua ye ba sofudie mu a sofudie funa wa fa na adesua ko me kan general secretary aka ye mpa Awesome when it comes to service. Serving Sabia, Yamiama Misofu Penini. Mesomon. For instance, spiritual father. Mesomon 17 years. 17 years. Never say 18, 17 years without
I'm talking about service. Bishop Noble Francis Afutu died. Okay. From there, me sumo me me sign some under Bishop Charles Ajinasari. Okay. For 4 years. Because so some. Okay. You perceive do baby. And then you told me say odo a wo nyame sumo no eni hobi mu. The toss me and say odo ni nyame sumo ni bi. Odo a ye ka se nyame sumo do. Eni hobi mu asofo mu anyotofo mu members eni ho. This is how you nyina aba no opanyi eyade a esese bompa. Nyame makasa. Enti meba o. We a problem kase pa we Kristo sumo. Because the Bible may tell us say nyame nsesa na kwan. Yeah. Na say nimpa sesa o makwan amodo so nyankopon a. Na mibusa say nyankopon obeti ase na osesa na kwan ma na suti yen de na sa still o expect say ye be somo no e won old way no man pa wo say pastor nyame de nia wa tro no na wa tro ena Kristo som eye law eye mra se wantimi ani mra no so wantimi sum onyankopon ti na mra Mose wi onyankopon ka che Joshua se mako Mose wawu ko mra me hyema no firi hu ko bonkuma na nifa ti Kristo som eye law obebo adwama o se memmo adwana na papa ka bibi fo ahobrase say ya ba me music industry no enye industry kra music ministry ni mo a osum ni ho sesi o osum ni ho papa asam no kan ye makoma so wo fie sa me be kapa sa asam no ye som wo be musician bia na me kan wo the keyboard etna ba bia na se utimi betna social media etna no akotwa no ohun panyini kra otonwa fa ni de no obo nye de e fama no etu so mo kwa no makwa akopem se meka se this year emra yare ko yi erade adobon so obi invite old musician sa na me kan no ye person Franca Sabrank yenyine Sabre every week be am program every week be radio befro TV befro adentia yesua niema bi before abeko studio kra no what na obi na ase sua de sa before abeko studio abra wase bompa ya resampa ya dimpa ya commands a bompa ya and all ka se mountains ko beka se se bi titiko afo ene ye eko mountains Sabrank TV obi create ada pa say adentia was all ka se bompa but without prayers intimi nyahwe without say dey anamo be sisi Kristo mu die ye ne yeti asam ne de papa nyame onsesa no ne watro no na watro e wo se ye di asam no so e wo se ye di mra no so yentimi ani mra no so a yentimi nya eja no apede yeah my that's it daddy we serious so so nyankopon onsesa na kwan no na ye sesa yen de na na chere say nipa bebre omo wa hawo ba mu nim sabanya mesumu a nya dwe yen se bia na yesom nyame ye pa nanso yafum kwan no pese wontu omo amohwe program yefo ne na dwe yen se bia na ewiase asesa enti nyame asesa no ho ana se bia se se ya de ewiase akwanenim enti nyame bi wo ho yakopon dai se nenim obu ne egu so ba cho pese wontu omofo no mo ntia se sanya sa na tie me da se Oshefo a ohye nyame akwan de o say I change it not se sana kwan na ono so no onye nyame a otwanto na ye be som nyame a se ye som no wo no na kwan so enye yen ya kwan so enti no yentintim e wo nyame mu na ye nko tete pat no na ye nante so na ye benya ahomie e de amaye nkra amen daddy yemi sure Prophet Alex yes sir ti se se obi wetie daddy no kan ye wajatu opese on come back to tete kwan no obaye ne converse no befa so tete kwan no Bible say nyansen fiti ase nyame suro usuro eyade a usuro nyame yade very important and usuro ni honti nim de na nkasa no eni ho magidifo e kase nyame suro ba cha chesen nyame suro no se setiti hoyi se ne ma meka yesi e kwa soro kra na e bia ye moduku okay as me modwaman eni ewu me ni atro ne ma keka ho nyina but ene no yen asofo yen anyumtofo ohun senia empratwe sebi empratwe normal so for na kase hu se empratwe ne normal na che se members in there na lead no lead mu hu se normal there ati asie eti wo hwe ne yemre so a ye wo chen tete ho no ye
baki susum ni asori fie nema ekoso no entisa but what you say the Proverbs 14 say Bible say ye okwan bi ho and ebinum sa na tinu ni pani so but ewiye no wo de ba internet so etene wo de ba ndabra bomu a etene but ewiye no but hu say ewiye bi ho ya mi suro de usuro nyame a nema bi mo wa you don't even chese wo ma ho kwan sabi na yembu asofo obi hu say we asofo onfo bu man den tinu wo mbu nema bi wo wa ordinary ehu nema bi wo na so ate sabi ene no sofo bi yeti CTV bi a metimi aka se me di misika beto airtime metimi di sofo atem sa edimi nua beto an me tete onu hu ni sa pese me nkunya aye too much me busy and I'm so odo wonya me sumu no eni ho obi osuro nyame obi odo radi bi osuro nyame so do nyame pa osuro nyame we pienye we yemfantoa o Kristo ni nanti nyame akwan so anyamotofo se na ye kan me matonyom sabi nyame adomba me so ami wo se me ye nyame djuma 35 years wow me fan is 35 years different age me ma ye de ni on tete ono sabi e bia na machi asofo me ni me da o asofo panyi e bia no reception ko be ma me no e kasa bebre tete on me di me hu se nka ya ma me Georgia ye program a e ye Christopher ye do ye hu kabomo ho me ban ma beboa na ya pija nyame but na me ye program na me poster pia bontin we also for betimi ne mako week me ada na poster me kra na me this month etititi ne mani ni ho aja te ayam paibo e mra yo mu die ye petete se betimi akọ tete kwan de ne se nyame asem na ko ankoti asem na ni bibio ye nyame sure amen sure daddy nya ye ha me bebre sa me hwe teteson ene enda son personally nya ye ha me bebre ya na medwe ho na mente ase ene se bia mete se bia software odidi software atem e bia media so ya na ha me because of the to teteje no ho a me hu sa wo Bible musa nti daddy adena aye ba na sa se bia software bi odidi obi atem member bi oni member nkasa and there's a work Pentecostal only Assemblies of God church member nkasa divisions e bebre na so nka nyame so nka ya ba kope nka nyame ba kope adena abana sa adena sa differences number me da say oko Ephesians 4:12 to 15 unze nyame my fivefold ministry sir the apostles, prophets, teachers, evangelists, pastors. But the reason why nyame my is a fivefold ministry, for 7 main purposes. Number 1, or see perfecting of the saints. Number 2, or see unity in the faith. Okay. So unity na enkambum a would anymore. So we are not just talking about just mere unity. Okay. Because unity and uniformity. Okay. For example, ebi asofo obekone hono omo ya sorry a omo ti hodin ti said we are Catholics omo ye omo de no na o mato him ne nioma na ebi oba me hono me ya hallelujah na me hwiri ebi ono prefer so obehyewe me mehye bibi different eno no ye uniformity but ye can unity a esunsuma de into Ephesians 4:3 I see endeavoring to keep the unity in the spirit, in the bond of peace, into unity a sunsuma de into enkabomo ankasano a sunsuma de the fact ebia software ayewe na software fufuro aka different thing eno enkyere say yenya baako in a way tete no they are similar issues ohwe Yesu onkofo etan Yesu pa asofo no when he came it was the Pharisees, the Sadducees and the scribes they withstood him every bit of the way
The masses were following, but oye bibi pena Pharisees for no, any Sadducees, any scribes, omasoritia. So those things were there. But my young one dear back on the say, Nyame pese fivefold ministry, ni na one, ye perfecting a member. 2, you come to the unity of the faith. 3, you grow into the full stature of Christ. 4, yenya amateurs, and I say babes. You go to church 10 years, still a babe in Christ. So 5, say yen torso around with every wind of doctrine. And all better say, oh yes, so for we no a suspending the air, na obiedi na omoko. So the reason why the crow is and the way I can wait, there is so much division in the body of Christ, and then it started. It's already there. However, unity I can meet you. If spiritually we are not connected, we cannot work together. How can two work together except they agree? So if there is no agreement between me and you in the spirit, it's questionable. However, where it comes public, social media, it comes to impact on the body of Christ. Because Ubibeka say, okay, well, na nyamia so for cry na mo kun. Ya ye beef for music, my the beef. The aba say adani wele e wo nyame fie. It's questionable. I mean, it's some way. Wow. But for those things there, they were there. Even in Jesus' time, they were there. They were there. Wow. Mama George, me pacho say, what is say? Musician way, only musician way enkasa. I had hope from our now such a thing, so that's an here. Because gospel ministry no so won ban mu dia won but so we inside the ban say we ni we nka bebre wom tete no na sa na tie na say ya grace na ba na sa no yete tete brand nti sa na ye bre ho asema ye ho se wo hu sa wo panyin ni a all the time po pesa wo kona dom na se kra koso no se na ye be ye ja obeyin party bibi nyame nam no so beyin party na se nyame nam no so na be sua bibi kra different na that time no ye ni say we ni we wentwi na eni hosa menim said ye ne omuhunu Christosom na na say edwom to ne fa ni nyina say ye kan Bible ni tum ye nsua nyame asem ti said na make us ye nsua nyame asem abeda na asem ni anwum to ni bi afome me metimi afomo oso betimi afome ye fa cha ye ho na ade ba ko a last week so be invite me wo radio ye busa me a me person na me ka say akoba say gospel musicians and my lesbians ti say ye busa me no in fact me what me yam share me brother ni busa so mama mate e be ye den na fe de ye lesbians me sera mo me de nyankopon di pamocho ma anya antu me ne presenter ne twen sa me se nya no kore wo se mama ye no kore me se nya no kore e be ye de because e ya de ye chiwade a Bible say bo man na ye ade ye nyankopon tan say ya anka ano mo obi a all ye na ntie no mo ehunu enjaya ye de be se ye ho sa na niam ehia pasa wo se ye kam ye sakra ya adwen papa I say masturbation obi ti aso da ye kwa me ka ba me die mu but otwetwe sebe ne be ma eso de bi okwa aso de me yanka ho asem ese ye ho ye papa no ye sra mo mo ho de wuro no enfama stress de we papa mo ka say masturbation lesbian homosexual high ministry this I say kola memu a 18 19 odware a no otwetwe no akodina sorry na watonyo mbesra mo me pam cho bebre eti mesre bebre say be a gospel ministry na eko too far obi o hono mo a onye nipa kokko ene waye broni all start ko any video a the beginning no onye nipa kokko we ye tuntum but ene waye broni but I think say Isaiah Isaiah 3:16 to 26 Bible ka sa na yemani nyina sa na wako say 1 Timothy so akohunu say ye dress say mfa asofo samwa ha anade make me boa enti no mesre say ye dress no too much e de mayen o more e wa se say o eyelashes o wa se say yanka some more life
but so we better now the pencil after what you nyansa sin Yankopon ana penya medium na ho oh with the blade ever and now with the pencil and na air for honom and na eyelashes here nya medium what the foforo e was here kan okoro niema because what TV ho a na wo hwe na obi ho na opie so otonwom a ebe ya me yasa obi be catch city nyumtuni pa gospel singer pan it why who say gina TV so eja abrahosem obi ho anopa Sunday osu panwuma tie ye di TV ni beto ho a ni video ni ba ya hwa ne dress ni free tree so kopem fom a wotim sa asem no bia ni ne mu chesa nyumto ne na ye ne fekeke ene wa ntim mesrese eniema asesa papa eniema asesa masturbation oh shame now your masturbation pacho die eye wechi wade nyankopon kum obi wo ho your friend Amnon Bible say no ne oba bia friend tema ne nua agere danesen hu sane no hwe go nyankopon kum no eye bone eti bra so me ka eye papa so fun am hwe asori de mun preaching fa sa de no ma ye pacho masturbation o mo ye yes ramo okay Pacho yesia de edu se yesia ma ka se bi na tom so but ye bom pa se bi na nya sanity gospel ministry no mo but say am pan so de a yesram no mo ka santre am daddy woni ba ya adwen se bi na ade ba kon so aman sunsunya ba ende ene tetenya misumu ni se expectation ebi ani pa na expectation no de be kwa sorry ebi wo ho tetenu na ebi na kwa sorry a ebi na ninkwaje but then I say on sorry because of penkwaje or sorry because of a bambo or pay yedie but on ya adwen say expectation no to betumi aka homa me no ya adwen me das me no ya adwen for bambo ni kwaje ni yedie ni na yem but Bible can say yen set your affection on things above one affection any holiness, any the word, a inextricable link, a boom. Into no sabron sample so we are wa affection or be low one when yamino, da woman yamino. Or bet with him. Once I'll say a yembre or say the love of many was cold. Be brave do ano ebeju. The moment I bron some beju do ano. Netres or titu ni yami entemano. From there no bone say o konkron ye. Ekofom. Untumi ben yami asempti se senior first no obey no into no bebre na no sorry and I think say idea is missing in the body of Christ. Yes. Affection is not on things above. It's like we the men of God here can be. It's like we are training the people to live here on earth. You see the church is sleeping. It's like we are so concerned about nyoma me peswe me power me power ni na ye but sisia no aye ti o sisi ko for saying na nyame asofo atiti o mo ase ye te se trumpet na sound ya I'm very confident you're so sure say so 190 ebeko because a big question because Bible can so say your quine are which is the Broadway or say many be nam and I your quine so ketwe bi na nam so enti no bebre it's scary. Wow, it's scary. Enti me no ya adwen expectations aye but ye ma ya dwene engina on things about me aka no de be count. Wow. Why so wo share Jumede way which is which you from say Solomon phone lines in ye numbers no screen so person won frɛ na wo fa wadwenkyerɛ embra obetumi ade aba ebia no was embusa bi so obetumi afrɛ so person won send WhatsApp message so 0244 513 544 ya bakan ade amo wo hwɛ Facebook so call CTV live and as call Solomon Ministries our Facebook obehu ye eje me question me dibusa when say okay. Wow, that they can't say not so. Oh, it's true because I don't look for more. I had you. I don't need to me yet. Near Christian Bonnie. That's right. Me was I say obi Ebefa Christo. And as I don't know what shall someone. Ebiana otukwan. Ebiana wa crass. Say okay, the Kumasi. Or person from Uncle be unqua.
nyama be na wo hwe mfensi n'ani so because say na ebe ya omfa no ho nkasha asori bi a omo esom offense na ewe ni so but ya asori ya nyame do say na je kan no omo ho hia but before we beso no Edward our line say Edward hello Edward what menka I'm say Edward na homa nati wacha metio nyame o baby ha sir senia yesofocus yen hwehwe na heni mu ene ne tene kan ya kanyina senia wo kan me wa kra na me ye adwuma o CTV ni a transfer me kokumasi me ko Assemblies of God baby am won Assemblies of God ni ho Pentecost ni ho baby yen sori ya baye bi esuno bia ne senia wo so nyame na otimi mu ne nsesan sir eba chotia otimi mu no ni otimi mu no nsesan senia otimi san oti now mako osi yen so ahom nyina hwe metimi nsi obi kwa se na metise sofu bi se we asori we aba menko we ukọ ha menko sa asori menko sofu we wa me personally me wo problem osade no sir me wo problem me problem me sen wo se wo nyame wo mu na eti wo mu no it was in nya ehumumu homa yede okay beba hello Yamia some jenka also if I chop yetie wo CTV so okay pacha kasa yetie o oh agora for hina what to say yo if I chop yetie o mene mama Georgia J Prophet Alex Nanaishira and Prophet Isaac Oforio yetie o and mama Marco after papa amen every year anybody na mama ade na me papa amen because emabu dia amen 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 yo let me sure also why okay na Prophet Alex Okabibi let me be okay coffee hello coffee at times no what's hello what's menka yeah mpacho metonka paja wonde so kakana yetie wo CTV so at times no asofo ni dua no maboni bebre asofo ni bi ni dua no maboni wo wow church members no emu kofi menka na sada wonko enya maboni bi tesen boba ko pedi ebiti say all cancer lesbian na sifuri asofo wo den sato so onye saade no ba onya den sato so say o bompa ya de yankopan wo de amawa o use sa spirit in the amount inti wo want to say wo hono na ade ne show so say yes saade wow me hu sa no man bebre asofo be wo ko asofo na asofo na minister want to we inviting devil spirit not the amount who dey that yankopon do be ya nam say onye asofo papa ni ntino o use sa ade de ma ese woni yankopon tem so say I'm sure with your experience wow daddy coffee the for about say bro so for like say no dear bonigu the na so so sana so free yankopon na wase abrabo hello if I try yet you say Solomon which is in here hello if I try me tell on kapa me tell hello Bacha me tell on kapa
Amen. Yo, nice one. Hello. What to say? Patoko. Paja wundese kakana yetie o. Bayotemenka. Pa metewonka. Mbedeme yo mu program na mo yemi. Paja yetie. Na medito wonu na bididi udulu. Okay. Medito wonu na woman na maame na me kasa. Georgia J. Le pen kasa pa o kan no pa. Okay. And the kind 1 Corinthians chapter 11 verse number 1 down was no corner. And the Bible says Oba Yakupon a yes people tini Christ. Obelma utini ke Yesu and Oba tini or Belema. Oba tini Belema. To obey the Oba Paya Kataukiso our solid game. And they will solid them or bank Katanikiso. Wow. If in there no 1 Corinthians chapter 11 downwards. Starting it can say as for the Bible no. But on the back of meditati asigi bi she kurunto asafo no na me ko ba mu da so kuren mo kai me atetisem eje no eye all these things eye tetisem eye asedi e kase asafo ndi to asafo ni so na bless e ka bless see e kase ndo ma me ka say we Old Testament no obi ni o ko da ma use you e you be kwa for them na ye produce condom ye produce say me na en Kenya me so eni to mo ye sa no automatically you kiss we ka ta do ma en say wo je bota boni na automatically o wa modern o tiase en so hu mu no the first ba no o te me you kum direct but you say you kum o tiase already so wo gudada if you kiss to catch there Matthew chapter 22 verse 8 no catch obi say wufu ensi wo na wufu na wo die sande na fiefo ba ko ka say oh Yesu me ma me na pewu na me pedi ko sie ni ba na ka say na wufu ensi wo na wo die eni say ene no wo je boni na wo je otiase wo o da so tiase wo wudata enti sane ne change muma afofo mun ka ko nti nipa ne nipa ewu o ba tiase no William e ma sheda invite no ba me se bebre wo no na ba na obeboa ya ya mi shira yeah, one other caller online so hello Ajay Bema. Hello. It is say Nyame adomboko. E pacha yeti. Nginka munyina. Nginka unso. Mbresi. Bonko mona pa. Amen. Eti. Ani ya to kaka wono ya pese ya de ka wona program no. Eso awari. Amen. Di obu se. And then you see a difference no aba nyame sumu. Di obu se. Kane ye no na ye no. Ebo abrano. Ebo free. Entowa ye afisu for. Ene yoni entowa yebo. Ekane no. Nyame sumu no. Abushia dia won towa obo a onim na siwade ene na fedie. Ade a oye boni oye boni ene ade a oye papa. Ibeti obekodi na nko na gadi ni dino e ma no indimi nya no ma ensem papa edi ebra Daniel eni chapter ni me chakni abet na ko pie ne buka tinanza aninu a mo tete o se enyansa ko ni ala to bo enka omo mo wiane bi e wo ta apate no to a wiane na ye tiwade ewo omo sunya sumunu ejo mo da tra wa ye tete yo ro mo tete omo mo kwa kende no mo fati omo mo kuro mu niane never at the end of the day no and no
zuro ebi sɛ ɔmo fɔnfɔn pɛ ɔhene no ɛbɛ ku gaa no ɛnso ɛyɛ no de 10 days no na da ne yɛni nua no ayɛ from say afoforɔ ɛna ɛntɔn ne ti edi yɛn nua ko gɛmufoɔ bɛti akamoni bɛkɔ bi mi so wɔ kɔɔso bi amu problem deɛ wɔbɛ so mi nyame pɛpɛɛpɛ baabi kristo bi kodu kuro bi so ɔbɛka sɛ ne kɔ pentikɔs tu nia wonya pentikɔs ankɔ ɔno no nyame hyerɛw yɛwɔ ɛda Philip ɔwɔ line so ɔno yɛ last call nti ɛda Philip wowia no ɔbɔ mpaeɛ amen hello pacha wo nso kakra wae hello aha yɛtie o me kan say pacha wo nso kakra me kan say so gana mo yɛ no nyame kyerɛ mo amen why are there fa so gana mo yɛ na ma me na o ma no me George Aje ya ne gene ho pa ne nso mo kan ho pa amen ɛno kwasema ɛnɛ ɛsɛ kisi pa yɛ ahosisi ahosisi ɛsɛ kisi suman kasan yɛn nyam asɔfo no say Bible anasa story no any day school it's obabia to lead atari bia kwa story obabia Bible na kasa yesi sie ho yesi ni wa de si ade yen no no so fon tinka and ya kasa kasa because of a prophecy you know no hu say ma me ko Dubai ba ko China ba bitin abra na de into prophesy na be ya obenya de sebe ani sa he no man ni de say program mo ye no ko so anye na mo text ko fo na de binanti ase ye so ye o e be mu na nyame meyira pa na yen ya papa ba so ka sin say nyame no so kwa so wa ha na so ko no ha nyame ho ma tini mu no enko ye nti o se o ti eko aso na na se bi ka se no bi ko aso ya enye kaka me kan say o say ti check because the Bible say biana ba na o di hu ya so ko ni pa na no ko aso no onim hwiu nti say yan check say ya wi enye papa na say ti ya be de no mutini nyan kwaje nti so en free ni kwanya mu na so ko samu nti express kuma yin yan check say no memfa nkwaje ambre na fitu ba yanya de wonya dom dodo ni wu no bi wu no de mfa so abre yi God bless you the Philip Misho jumadi we ye which your from say Solomon na ne say ne eche ya adwene o Kristo sumu no na ya fam panifo na ye busam na o ma church ye yembre na yame ya domo a next week Saturday 5:30 to 6:30 e be se yehia na me pese me give a guest on last words ye wi na de jumadi hina abe ye wi na mama mbusa Prophet Alex eja ye be sorry so ye mo se sunsun ye wo mampa tetedie ne nende ba ya je tum so se tetedie ne ye enka ye nko ho pacho obi a ohwew obi a waye na dwen se ne nkwa ho hia no na opese ontu sano mo no se ne be ya da nyame babie mu a obanya bebi pa ama de kra no de na obeka kire no ne fa yasam hina be wie nyame kan se ma obi abamu mu nyame ti ase amen eti yankoso na yensua na asem so wankote na asem na anya bibi oyeye usua nyame asem nyamre ma no odna asem no betetre eti ro yankoso na yensum ni ye amen let me show daddy and who's a brave horse and bring my enquire what was in the next but I can be over catch nimpa bia or show to see a topic where you see okay yeah chef for the America a chat for ne say enche na nyobeba no aba chena Kristo a obeba no oba enti no yenya ahusisi entwen because emrena so we are in the last moment of the end times. Last moment of the end times. We are not in the last, we are in the last moment. Today, man, you my what eternal values and eternal waste. No man be brave when you fear their waste. You have no eternal value. Let me show you my what eternal value. Let me show. Mama, Jajaje, yepon. Well, last words. Or shows this year. Nyanko Posha be a Dona shall be a me man to farm was me a man and memma. We are masturbation a jai. A case. We are lesbian a jai. A case. A ma onyame ne bufu.
ema nyame refill ema nyame tan wo eye chiwade a Bible say bo ma me sramo wow ye lesbian bia me pacho jai wow ye masturbation me pacho obi on ti masturbation ase se wu dware na wo de semina twetwe ho ba do nsa e hyehyɛ ma ho san obabi wo ho a osimi da me kwa asɔre me ntwempana eso wo ye saa de no e ma ne ho san to so onfa be ma nya hwe wu na anu so ye konkron ti me pa mo cho ne de meka de bia me papa no masofo a me hwe me bra so se monka no kra fa nkyere yen obi wo aba asɔre obe pagya ne nsa nia oye ofie no yen ka ho asem to nim se enye bone yesra monka nkwaje asem e fa nkyere yen ne nim se di am de mind de bia ebam ye gimudi ye chimutum but mo fa nkwaje asem no we said the papa kan nyame asem pa na said the prophet utum say o kan nkwaje asem a me do mo bebre oba tan bia hwe oba so oba hye dwaye a e ya tai ben no said the be ya kora no onye masturbation me do mo bebre nyame hwa mo nyina amen 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 minim se unyambre hwe ya wa ye hira ye sie bebre na